Don't worry about the being late. Genital tuberculosis. Since you all know, tuberculosis is a very important disorder in India. It's almost India contributes almost 1/4 of world's global tuberculosis burden. Since we have all read about pulmonary tuberculosis, we have read about pulmonary tuberculosis. Extra-pulmonary tuberculosis, or that is genital tuberculosis, is something little different. এর ডায়াগনোসিস করা যায় না, প্রবলেম হচ্ছে এটা ডায়াগনোসিস করা যায় না। দিস ইজ ইউজুয়ালি পেশেন্টটা প্রেজেন্ট করবে ইনফার্টিলিটি নিয়ে। We have patients who present to us with infertility, and during workup of infertility we can identify genital tuberculosis. Genital tuberculosis is basically a kind of extra pulmonary tuberculosis. It's basically secondary tuberculosis. The primary source is either in the lungs, liver. This is very rarely Mycobacterium bovis. ঠিক আছে? Spread কি করে হয়? Most commonly by hematogenous route. Blood-borne infection spread করছে, ঠিক আছে? Either from the primary lung or liver. Second commonly হচ্ছে lymphatic spread হতে পারে through the gastrointestinal lymphatic channels. It can spread from direct contact. Abdominal TB আছে বা GI tract, small intestine কোথাও TB হচ্ছে, ওখান থেকে direct contact আমরা ইউট্রাসে যেতে পারে বা fallopian tubes or ওভারিতে যেতে পারে। Very rarely it can spread from sexual contact, direct sexual contact থেকে spread করতে পারে। কিভাবে প্রেজেন্ট করবে? What does a genital TB gross appearance কি হতে পারে? It most commonly affects the fallopian tubes. Around 90% cases of FGTB, female genital tuberculosis, affects the fallopian tubes. There is presence of tubercles. Tubercles পড়েছিস প্যাথোলজিতে? Tubercles, caseous necrosis হয় tuberculosis এ। So there is presence of tubercles and caseous material on top of the serosa of fallopian tubes. The fallopian tubes, okay, we're back here. The tubes appear congested, edematous, red. They have tubercles on top of it, and there are blockage on the fallopian tubes. This is the most important thing. The fallopian tubes have blockages in them. This causes the infertility. The other part is endometrium. Tuberculosis second most commonly affects the endometrium, causing thinning of the endometrium. একদম endometrium thinned out হয়ে যায়, pale grayish color of endometrium thinned out, tubal ostia গুলো block হয়ে যাবে. There is presence of tubercles on the endometrium, and there is adhesions, gross and dense adhesions of the endometrium. Asherman syndrome বলে একটা জিনিস হয়। Anybody's heard of Asherman syndrome? Asherman's is a disease where there is complete obliteration of the uterine cavity. Anterior and posterior wall adhesion হয়, সেটা আটকে যাচ্ছে। That is called Asherman syndrome. Tuberculosis is a prime cause of Asherman syndrome. Ovaries এর উপরে থাকতে পারে। This আমি যেটা একটা কথা বলেছিলাম, tuberculosis is very difficult to diagnose because it কোনোভাবে কোনোদিন tuberculosis has no specific presentation. It presents like cervical cancer, it presents like endometrial cancer, it presents like ovarian cancer, and it presents like an ectopic. এতগুলো জিনিস আমরা দেখতে হয়। যখনই সার্ভিক্সকে ইনভলভ করছে, একদম সার্ভাইকাল ক্যান্সার যেরকম করে প্রেজেন্ট করে, আলসারেটিভ লিশনস কজিং মেনোরেজিয়া, মেট্রোরেজিয়া, ইন্টারমেনস্ট্রুয়াল ব্লিড, পোস্টকয়েটাল ব্লিড, স্ট্রাফিং আউট অফ আলসারেটিভ লিশন, ঠিক সেরকম দেখতে হয় সার্ভিক্সের ওপরে। যে কোনো ভালভা ভাজাইনার ওপরেও নন হিলিং আলসারেটিভ গ্রোথ হয়, ভেরি সিমিলার টু ভালভাল ক্যান্সার। ইউট্রাসের ভিতরে যখন এন্ডোমেট্রিয়ামকে ইনভলভ করে, ইট কজেস vaginal discharge, foul smelling discharge, it causes postmenopausal bleeding or intermenstrual bleeding, very similar to endometrial CA. যখন ওভারিকে ইনভলভ করে, it causes tubo-ovarian masses, it causes presence of ascites, lump abdomen, very similar to CA ovary. এখানেও CA 125 বেড়ে থাকে। So the diagnosis becomes very difficult. See, last line resembles the features of CA ovary, endometrium, mixed syndrome, cervical or vaginal CA. What will the patient present to you with? She will usually be a reproductive age group patient presenting to you with subfertility. That's all. আর কিছু আসে না পেশেন্ট, আর কোনোভাবে ডায়াগনোসিস করা যায় না। যখন আমরা ওয়ার্কআপ করবো সাবফার্টিলিটির, তখন আস্তে আস্তে আমরা সব কিছু রুল আউট করার পরে উই ক্যান ডায়াগনোস দ্যাট দিস ইজ এ কেস অফ জেনিটাল টিউবারকুলোসিস। আদার ফিচার্স উইল বি, যেগুলো ইউজুয়ালি হয় না, মেনস্ট্রুয়াল ইরেগুলারিটি হতে পারে। Initially, it causes heavy menstrual bleeding followed by oligomenorrhea, hypomenorrhea, intermenstrual bleeding, postmenopausal bleeding, postpartum bleeding. Cervical discharge, vaginal discharge, pyometra,
with the discharge collects inside the uterus, it's called pyometra. If it collects inside the tubes, it's called pyosalpinx. Chronic pain abdomen, lump abdomen, weight loss, fever. Examination করতে গেল similar abdomenটা lumpy feel থাকবে একটা, doughy lump abdomen feel থাকবে একটা. There will be unhealthy cervix or post-speculum examination, presence of adnexal masses or uterine tenderness. Not important. How do you identify that this is a case of genital tuberculosis? My major concern in this case is I have to diagnose this as genital tuberculosis. যেরকম পার্মানেন্ট টিউবারকুলোসিস একটা এক্সরে করলাম ধরা পড়ে যাবে যে এখানে একটা লিশন আছে বা এখানে একটা লিশন আছে, সেরকম জেনিটাল টিউবারকুলোসিসে ইউট্রাস ফ্যালোপিয়ান টিউবসের উপরে ধরা পড়ে না. There is no feature suggestive of genital tuberculosis. Either you have to find out a culture positive, you have to find out microscopically positive bacteria, or you have to do molecular tests. Molecular tests কি পাওয়া যায় টিউবারকুলোসিসের জন্য? PCR হয়, polymerase chain reaction, CBNAT, বা there is something called gene expert. Gene expert, E নেই, expert শব্দটাতে E নেই, it's an XPERT, gene expert, ঠিক আছে? তো ইনিশিয়ালি আমরা কি করব, ইনভেস্টিগেশনে আমরা একটা রুটিন ইনভেস্টিগেশন করব, একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করব, সিবিসি. সিবিসিতে কি পাওয়া যেতে পারে? টিউবারকুলোসিসে কি চেঞ্জ হয় সিবিসির? There is anemia, there is lymphocytosis, lymphocyte cell বাড়বে rather than neutrophil, ঠিক আছে? Since it's a chronic infection, there is increase in lymphocytes and ESR will be raised. Okay? আমরা একটা চেস্ট এক্সরে করব whether there is any primary lesion or not. আমরা একটা sputum examination করব, sputum for 3 consecutive days, early morning sputum for 3 consecutive days in order to find out the acid fast bacilli. We will do a Mantoux test. You have heard of Mantoux? হাতের মধ্যে ছোট্ট করে টিউবারকুলিন ইনজেকশন করা হয়. There is after 48 to 72 hours you will look at the level of induration. 10 millimeter এর বেশি যদি induration হয়, it is called Mantoux test positive. But it has many fallacies. In India, maximum of us will have Mantoux test positive because we have been vaccinated by the BCG vaccine. So we will all have, most likely we will have Mantoux test positive. The better alternative is IGRA, interferon gamma release assay. Okay? Sputum তো আমরা অলরেডি বললাম, sputum examination early morning, পরপর 3 দিন sputum examination করতে হয়. This one. This is the mainstay of my diagnosis, this slide. We have to do a endometrial sampling. আমি কি বললাম, most commonly it involves the fallopian tube, next it involves the endometrium. Fallopian tube থেকে কোনো sampling করা যায় না. We cannot take any samples from the fallopian tubes because it will damage the tubes. My main concern is keeping the tubes intact for preserving our fertility. So any sample I want to take from the fallopian tubes will damage the fallopian tubes. My only place for sampling is the endometrium, done by either endometrial curettage, মানে D&C, dilatation and curettage, by endometrial aspiration. It is done in the premenstrual phase, মানে late secretory phase, বা within 12 hours of onset of menstruation. And in adolescent girls who are complaining of pain or etc., adolescent girls, we have to collect the menstrual blood for almost 3 to 4 cycles. Menstrual cup use করা হয়, তাতে menstrual blood collect করা হয়, করে ওটার মধ্যে টেস্ট করা হবে. কি টেস্ট করব? নাম্বার 1 is microscopy. Under the microscope, fluorescent dye, Zn staining, Zinn-Nielsen staining. You have heard of Zn staining? Acid fast bacilli দেখতে পাওয়া যায়, reddish fast acid bacilli দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলো. But problem হচ্ছে, this is the amount of infection that is required in order to be a microscopically positive lesion. 10 to the power 4, মানে 10,000 থেকে 1 লাখ bacilli লাগবে per ml of sample. এতটা যদি সিভিয়ার ইনফেকশন হয়, only then you can find, you will see it positive on the microscope, otherwise it will not be positive. This is the one problem. The second problem is microscopy. Zn staining cannot differentiate live from the dead bacilli. Old infection chilo na currently active infection, that cannot be differentiated by the microscopy. So this is the problem of microscopy. But if we find microscopically positive bacilli, it gives a high suspicion of genital tuberculosis and I can start my treatment on this. Number 2 is the culture. Culture is the gold standard. What is the culture media for Mycobacterium tuberculosis? Lowenstein-Jensen media, LJ media. LJ media সমস্যা কি বলতো? কদিন সময় লাগে LJ media তে গ্রোথ হতে? Almost 8 weeks.
ইন অর্ডার টু সে এলজে মিডিয়া গ্রোথ নেগেটিভ আমাকে 8 সপ্তাহ ওয়েট করতে হবে। তাহলে ভালো অল্টারনেটিভ কি? এলজের অল্টারনেটিভ কি আছে? লিকুইড মিডিয়াটার নাম কি? ব্যাকটেক 460. That is a liquid media. It gives me a diagnosis by how many days? এলজে মিনিমাম 4 সপ্তাহ একবার গ্রোথ দেখা হয়, তারপরে 8 উইকসে দেখা হয়। ব্যাকটেক কদিন দিতে পারে? ব্যাকটেক ইউজ করা হয় এখন রে, কারেন্টলি ব্যাকটেক 460 ইউজ করা হয়। কদিন লাগতে পারে? ইট টেক্স অ্যারাউন্ড 9 days, ঠিক আছে? দ্য ফার্স্ট রিডিং ইজ গিভেন বাই 9 days and it is called negative if there is no growth by 6 weeks. ব্যাকটেক 460. আবার number of bacilli 10টা থেকে 100টা per ml of bacilli has to be there in order to be culture positive. পরেরটা যেটা বললাম PCR, NAT, nucleic acid amplification test, very it's very costly, number 1. Number 2, it takes around 2 days of time. 3 হচ্ছে যে this one cannot differentiate between live and dead bacilli. ওল্ড ইনফেকশনের জন্য মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম পড়ে আছে কিনা, কি নিউ ফ্রেশ ইনফেকশন হচ্ছে, বা স্যাম্পলে কোনো ক্রস কন্টামিনেশন হয়েছে কিনা, বিকজ মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস এভরিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ইন্ডিয়ান পেশেন্টের ইন্ডিয়ান সিনারিওতে যে কোনো জায়গাতে কন্টামিনেশন হলে টিউবারকুলোসিস দিয়ে কন্টামিনেশন হবে। আউটসাইডে সব জায়গায় টিউবারকুলোসিস ব্যাথিলাই আছে। তো সেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারেন না দিস ন্যাট। তার জন্য কার্ট্রিজ বেস ন্যাট হয়েছিল, সিবি ন্যাট, কার্ট্রিজ বেস নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট। এটা ক্রস কন্টামিনেশনটাকে রিডিউস করে, কিন্তু এগেন এটার উপরে বেস করে উই ক্যানট স্টার্ট মাই ট্রিটমেন্ট। Based on PCR or molecular test, I cannot start my treatment. I need a gene expert assay. This last one, this one, this is the gene expert. Only based on gene expert positive, I can start my treatment. Plus, gene expert can also tell me whether the patient has rifampicin resistance or not. You know, mycobacterium can be resistant to isoniazid, rifampicin, and other resistance পাওয়া যায়। তো gene expert একবারে diagnosis হবে, plus rifampicin resistance বলতে পারবে। This is the name of the gene, RIF gene. And lastly, I can go for a biopsy. Formalin sample মধ্যে নিয়ে I can go for biopsy looking for necrosis, tuberculoma, and caseation necrosis. Okay, this is 100% specific. This is important for you. HSG and laparoscopy. Ideally, HSG is contraindicated in any active case of tuberculosis. But for infertility patients, we do HSG. সেখানে inadvertently we diagnose that this patient has tuberculosis. These are the images. This is what a tuberculosis HSG looks like. This is called a tobacco pouch appearance. Entire জায়গাটায় thinning of the tubes followed by large swelling at the end of the tube due to collection of fluid, hydrosalpinx or pyosalpinx, causing something called a tobacco pouch appearance of the fallopian tubes. This is a classical tuberculosis appearance. Salpingitis ischemica nodosa. This means multiple areas of constriction and bleeding. কিছু কিছু জায়গায় ফাইব্রোসিসের কনস্ট্রিকশন হচ্ছে, কিছু জায়গায় ফ্লুইড জমে, there is hydrosalpinx. This is called a beaded appearance. বুঝতে পারছি, একটা করে গোল গোল বিট আছে, মাঝে মাঝে কনস্ট্রিকশন আছে, চেইন অফ পার্ল অ্যাপিয়ারেন্স যেটাকে বলা হতো পিসিওএস, ওরকম দেখতে কাইন্ড অফ। দিস ইজ কল্ড এ সালপিনজাইটিস ইসচেমিকা নোডোসা। বোথ সাইড, এদিকেও দেখছি, এদিকেও দেখতে পাবে। আর কতগুলো হয় দেখ, রিজিড পাইপ স্টেম অ্যাপিয়ারেন্স বলা হয়, একটা র্যাগেড টিউব অ্যাপিয়ারেন্স বলা হয়। লাস্টলি দি ফাইনাল স্টে when nothing else works, যেখানে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না, I can go for a laparoscopy. It's the most reliable method, but it is very risky in case of tuberculosis. Any surgery is very risky in cases of tuberculosis because there is gross adhesions both with the gut and omentum. This is what a studded multiple tuberculomas look like on the abdomen. এই ছোট 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 সাদা সাদা জিনিসগুলো দেখছিস, these are tubercles. This is a laparoscopic view. Again, these are the tubercles. এই ওপরে পুরো সাদা সাদা caseous material আছে, this is called the caseous necrosis. This is what a caseous necrosis looks like. And the last one are the tiomas. ওভারির মধ্যে হয়েছে, these are tube ovarian masses. এখানেও রেকটামের ওপরে ছোট ছোট caseous material আছে,
জুম হবে না? হবে না, ওকে। চোখ দিয়ে জুম করে নে। This is a teomas. These are the perihepatic adhesions. What is this called? Perihepatic adhesions in cases of tuberculosis বা যে কোনো STD আগের দিন পড়িয়েছিলাম। সিনড্রোমের নাম কি? Perihepatic adhesions. Fitzhugh-Curtis syndrome. This is what the Fitzhugh looks like. This is an hysteroscopic view. The last two are hysteroscopic views. See, this is a very white endometrium. Endometrium is not supposed to be white like this. It's supposed to be pink. This is very white. This is a pale, sorry, well, this is the pale endometrium in tuberculosis hysteroscopically. এটাও hysteroscopic with adhesions. Multiple adhesions হয়ে আছে. Again, uterusের গায়ে adhesions লেগে আছে. These are all laparoscopic views of tuberculosis. Treatment. How do you treat tuberculosis? What is the treatment of tuberculosis? 4 drugs. What are the drugs? আচ্ছা, কি কি পেশেন্টস গুলোকে ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করা হয় তো? টিউবারকুলোসিস ট্রিটমেন্ট করার আগে উই হ্যাভ ক্যাটাগরি 1, ক্যাটাগরি 2 পড়েছিলি তো? কটা ক্যাটাগরি হয় টিউবারকুলোসিসে? টিউবারকুলোসিস ট্রিটমেন্ট ডটস কটা ক্যাটাগরি হয়? কেউ 3টে বলছে, যে 3টে বলছে তাকে বলতে হবে 3টে কি কি। What are the 3 categories? দাঁড়ানো ডিসকাশনে কটা ক্যাটাগরি হয়? দাঁড়াতে হবে না, এমনি বল না, জোরে বল শুধু। 2. Good. Currently we have only 2 categories of tuberculosis. আগে 4টে ছিল, পরে 3টে হলো, এখন only 2টা ক্যাটাগরি আছে। One is previously treated, one is previously not treated. Simple as that, nothing else. আগে ট্রিটমেন্ট পেয়েছে, at least more than 1 month ট্রিটমেন্ট পেয়েছে, সেগুলো ক্যাটাগরি 2 চলে যাচ্ছে। আর যে কোনোদিন ট্রিটমেন্ট পায়নি বা less than 1 month ট্রিটমেন্ট পেয়েছে, সে ক্যাটাগরি 1 যাচ্ছে। What are the drugs for category 1? HRZE, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, and ethambutol for an intensive phase of 2 months, followed by continuation phase of 4 months. কি কি দেওয়া হয়? HRE. Only pyrazinamide is stopped for the continuation phase. Category 2 তে চলে যা, which is previously treated or defaulters. তাদের হচ্ছে HRZES, মানে streptomycin injection অ্যাড করা হচ্ছে for first 2 months, followed by 1 month of HRZE, followed by 5 months of HRE. Simple. নতুন 2018 সালের গাইডলাইন আসছে যে we don't even differentiate by 1 and 2. We start all patients on category 1, HRZE only. We start all patients on category 1, HRZE, irrespective of whether they were treated previously or not. Just treatment শুরু করার আগে we have to check for resistance against isoniazid and rifampicin. Antibiotic susceptibility টেস্টটা করে আমি শুরু করব, that's it, আর কিছু না। This is the one. Our surgery is very, very difficult for tuberculosis. It is only indicated if there is huge abdominal masses, TO masses, tender mass, কোনো রকম পায়োসালপিংস হচ্ছে বা অবস্ট্রাকটিভ কোনো প্যাথোলজি হচ্ছে, আদারওয়াইজ surgery for any tuberculosis is very difficult and usually not recommended. And best হচ্ছে infertility patients with tuberculosis, you have to go for IVF. It's better to go for IVF. The last thing that I'd like to say, tuberculosis জানতে, এটা পরীক্ষায় খুব বেশি আসবে না. This is a very difficult topic for you guys to understand. You just need to make a short note. What is genital tuberculosis? What organs it affects? Organs এ কি কি কিরকম দেখতে হয়, কোন অর্গানের উপরে কিরকম দেখতে হয়। ডায়াগনোসিস আমি একটাই কথা বললাম, ইনিশিয়াল পার্টটা লিখে মাইক্রোস্কোপি, HP মানে বায়োপসি, কালচার and molecular tests, and treatment হচ্ছে এগুলো. This is all you need, this small short note of genital tuberculosis. Any questions?